Welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for your great support always. I'm so grateful for your continued support to this channel. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now, pressure is now continuing to build up as it is just about 2 weeks to Saba Saba Day. This Saba Saba Day mwanzoni ilianza 1992, if I'm not wrong, where there was a plan to kick out Moi's government as Kenyans were ready to replace Moi with fresh leadership that was listening to them. As we speak, Jimmy Wanjigi is posting and saying this: Saba Saba, Statehouse is the people's house. Ladies and gentlemen, before you continue, as you always do, ensure you like the video. Like the video, you automatically support the work that I'm doing in this channel, because sometimes you watch and you forget liking the video. So this is just a reminder. As you watch, please consider liking the video. Thank you so much for that like. When you look at this issue of Saba Saba, saa hii tukiongea tuko na uongozi wa kimabavu. Ni uongozi wa William Samoei Ruto na wale ambao hawaelewi kuongoza nchi ni nini. When you look at the movement ilianza wakati William Ruto alikuwa sworn in. This started with Raila Odinga's Azimio la Umoja, One Kenya coalition. When Raila Odinga said, we are going to converge in Nairobi CBD, then later we are going to storm the State House. This is what Raila Odinga said during the Azimio la Umoja, One Kenya coalition demos. All of us. And after assembling together at the center of the city, we shall march together to be a grand march to State House to reclaim our total victory. So now, it seems like ironical for some individuals to come out and lecture us. Why tusiongelele kwenda State House? In fact, when you look at other countries yenye iko developed, watu wanaendanga, they usually go. Na wakienda pale, they present their petition. Or even if it is not about presenting the petition, they will come out and say, we don't want this president. We don't want this prime minister. We don't want this person. And the person will not have any choice but to vacate. Something that is likely to come up, I can say it and I will continue saying it. If William Ruto is not going to handle him carefully, if he's not going to handle his government carefully, we are likely not even to have 2027 general election. So if the opposition are organizing these things and causing this, unangoja filimbi ya nani kukamata hao watu wa opposition? Kamata watu. Yeah, if you have facts about you are saying so and so is funding this, so and so is funding, why are you telling us the story? Why? We are having a government that speaks carelessly. A government that is full of crooks. A government full of goons. And a government full of those who are so illiterate, they don't understand what to do in terms of governing the country. So if they cannot change within these 2 weeks, and they continue managing things carelessly, we might have just small thing that will accelerate the Saba Saba Day. But those who don't understand, you will not understand. Even if you are ready to understand, you cannot understand. And by the way, you will not understand. And that is why, when you look at revolution, I told you here, a revolution must have something that will accelerate it. And the way I've said you will not understand,
Wakina Junet watakuja kutulecture, watatuambia hata sisi hatuoni nini wa Kenya wana demonstrate for. Hawaoni, because they will not understand, and they are not ready to understand, and they will not understand. Why? Because as much as you are sworn in the office, the narratives you deployed out there during your campaign period, William Ruto, you promised Kenyans taxes inaenda kurudi chini. You promised Kenyans extrajudicial killings ilikuwa inarudi chini. Hata tungeona. Ulipromise wa Kenya police brutality haitakuwa kwa hiyo regime. Ulipromise wa Kenya corruption haitakuwa kwa hii regime. Ulipromise wa Kenya kukuwa na leaders wako so arrogant, leaders majivuno, kujibeba, kujishasha, kuringa, hawatakuwa kwa serikali yako. We are having now those individuals who are there to lecture Kenyans how this country should be governed. But we are telling them, Article 1 of the Constitution, power belongs to the people. It doesn't belong to Kipchumba Murkomen. And it doesn't belong to William Ruto. And it doesn't belong to Oscar Sudi. It doesn't belong to Kimani Ichung'wah. It belongs to Kenyans. It is simple and simple as that. So it will be like them, they're calling us criminals, we accept. They will call us hooligans. They will call us goons. But I can tell you, at the moment they will realize they are losing it, kila mtu atahepa. And the way William Ruto is carrying up, yani anabeba hii serikali yake, I can tell you, sioni 2027 ikifika na hii hao jamaa. Now this is something that I told you. I told you here. Enough is enough. You will not hear politician kukuja ati wananchi wanangoja politician kuja kuambia wananchi waende demonstration. So ngoja hii Saba Saba wana vile itakuwa. Momentum imeanza kujibuild. Na vile momentum inazidi kujibuild, I can tell you, kuna kitu hii serikali watafanya. Kitu ingine ujinga kidogo tu. Ujinga tu watafanya tu hivi. Saba Saba. And I can tell you, this Saba Saba that is coming, William Ruto, handle your government with care. These Kenyans are in anger. It's no longer about the business of Gen Zs. Kenyans are in anger. They can't believe what they're seeing with their two eyes. And most of the time, their argument doesn't add any value to any Kenyan in this republic. But most of the time you will be told they know everything. And they don't know anything. They don't know anything. In fact, to govern country is very easy. Very easy. William Ruto does not need even to kukua juu ya magari. It is easy. Mimi hata mkinipea. It's easy. You know, kuna watu wanadhani kwani kuna watu wameongoza nchi fulani na wanakuwa simple na wanaongoza na amani na wanafanya kenye wananchi wanataka na wana develop wanaendelea mbele. Kuongoza nchi ni rahisi. Ati mimi nipewe sahihi number 1 na hakikisha health sector iko smooth. Na hakikisha madawa zimekuwa supplied all over the country. Kwa hospitali zote. Hiyo inaitwa health sector. Madaktari wako standby. Mshahara watu wanalipwa ya kutosha kuhakikisha kazi inafanywa vizuri. Money meant for SHA is meant for SHA. Hakuna corruption. That is health sector. Ningedeal nayo kwanza. Number 2, ningeenda education. From primary to high school. Free education. Free education. Then in the same education, na hakikisha kwamba watu wakienda tertiary level, hii ma universities, kama school fees ni 50,000, serikali inalipa a half 25. Wewe unalipa 25 na kuna tena pesa ya help inakukujia. Hiyo ni education. Yaani nawapea tu tips, siwezi sema yote. Hiyo ni education. Number 2, tunaenda infrastructure. Infrastructure. Tuko na 47 counties. Tuko na 47 counties. Na hakikisha kwamba every county tuko na airstrip.
Wachana international airport. Tuko na airstrip. Airstrip ni hizi ndege ndogo ndogo hizi za cargo zinazaleta vitu nini airstrip. Kama pale tuko na Homa Bay, mmesikia ingine inaitwa sijui Kabunde. Tuko na ingine Migori. Ukienda Siaya, ukienda Murang'a, uende wapi? Airstrip all over. Kufacilitate nini? Moving of goods. Zile goods zingetembea for 8 hours, zinakuja for example zinaenda town zingine, zina cruise each other about even 40 minutes. Mpata goods. Biashara ina build up. Hiyo ni infrastructure. Mabarabara zimejengwa all over. Kama ni kazi ni kazi. Hizo ni vitu ngapi? 3. Infrastructure, education and health. Hiyo naeka kando. Then ile vitu imebaki na kuja na build up na vitu zingine. Na hakikisha kwamba security is paramount. Na hakikisha huku kama ni for example leadership, there's no corruption. MPs wafanye kazi yao. I don't need, for example, myself as a president, I don't need to meet MPs in Statehouse. Meeting them for what? For what? Doing what? Is Statehouse a parliament? Doing what? Exactly. Kenyans, hiyo ni tip tu kidogo. Alafu unaniambia hii watu hawasikizi wa Kenya. Hii watu hawasikizi wa Kenya. Kitu tu simple. Na mnakuja hapa inclusive leadership. After election watu wanarudi kazi. Hakuna campaign. No? Na hakuna hizi maandamano. No, hii maandamano sijui election imekuwa rigged, sijui nani alinibia kura. Hapana, election ikuwe free and fair. Nikishindwa naenda nyumbani. Ule akinishinda na take over, nikishinda na take over, tunabadilisha nchi now. And that is why these countries in a big 5, sijui big what, unapatanga 7, big 7 sijui I don't know. Wanakuanga serious after election wameuliza shughuli zingine. Utapata watu wana demonstrate about election. Wana demonstrate about kama kuna kitu mbaya wa serikali wanafanya vibaya, and they usually listen to. But for us, we are having a government that is about full of fools. Then they are there to tell us history. You know? Nakwambia usipochunga hii 2027 wengine kwa hii serikali bonoko hii hawataiona. It will be so little to them. And it is not going to be business as usual. It is not going to be a walk in the park. Mark that. You know, sometimes we talk, some individuals wanachukua ni rahisi. Wengine walituingia kwa comment, hakuna maandamano yanafanyika kama ule jamaa enda serikali. Maandamano itafanyika. Maandamano si yangu, maandamano si yako, maandamano si ya mtu. Watu wakiamua wanafeel kwamba kuna uongozi wa kimabavu, watastomp barabara. Na hiyo ndio Kenya tuko nayo sasa. Hakuna kubeba ufala. And that is where we are. Tukiongea hivyo wengine wanasema tuko arrogant, sijui tuko I don't know. But that is the reality. We need good leadership. Mimi sitaki kujua MP sijui ako na nyumba mzuri nini. We want good leadership. So easy to govern the country. Hata for example ukiangalia hata MCA kazi yake ni rahisi, ni kama MP. Go legislate, go represent the people, and oversight. Nasikia MC anakuja anarenga vile ata deliver buses kwa wards zake. MCA gani yako na pesa ya kununua buses za shule? Sometimes it is not easy. What do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Till we meet in another video.